హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము ఆబ్జెక్ట్ ఐడి గురించి అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాము. ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మోంగోడిబిలో కొన్ని ఇవాల్యుయేషన్ క్వరీస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇవాల్యుయేషన్ క్వరీస్ ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో. ఓకే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో మెయిన్లీ ఇవాల్యుయేషన్ క్వరీస్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు ఫిల్టర్ అవుట్ ద డాక్యుమెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ మాడ్యులస్ ఆపరేషన్స్. ఓకే ఫైన్, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ డీటెయిల్లీ. సో filter out the documents so based on the expressions means, for example, నాకు స్టూడెంట్స్ కలెక్షన్ అనేది ఉందండి. ఈ స్టూడెంట్స్ కలెక్షన్లో స్టూడెంట్స్ డేటా అనేది ఉంది, డాక్యుమెంట్ లైక్ నేమ్, ఓకే, దెన్ obtained మార్క్స్ అండ్ పాసింగ్ మార్క్స్. ఓకేనా, పాసింగ్ మార్క్స్ అండ్ అబ్టైనింగ్ మార్క్స్ ఇట్లా ఉన్నాయన్నమాట. ఒక డేటా ఉంది నా దగ్గర. ఓకే ఫైన్. ఈ అబ్టైన్డ్ మార్క్స్ ఏంటంటే ఒక ఎగ్జామ్లో ఆ స్టూడెంట్కి వచ్చిన మార్క్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఈ స్టూడెంట్కి వచ్చిన మార్క్స్. వెరాస్ పాసింగ్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఎంత వస్తే పాస్ అయినట్టు. ఓకే, ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే ఆ స్టూడెంట్ పాస్ అయినట్టు. సో 40. నౌ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కంపేర్ దిస్ టూ ఫీల్డ్స్, వెరాస్ అబ్టైన్డ్ మార్క్స్ అండ్ పాసింగ్ మార్క్స్ ఈ రెండు కంపేర్ చేసి నాకు ఫిల్టర్ అవుట్ చేయాలి. అది ఏం కంపారిజన్ అంటే obtained marks. ఓకేనా, obtained, I just want the records who are the students obtained marks was greater than the passing marks. Obtained marks was greater than passing marks. సో ఈ ఇవాల్యుయేషన్ క్వరీస్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏంటంటే ఈ ఫీల్డ్స్ని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఈ ఫీల్డ్స్ని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. వెరాజ్ లైక్ మనము ప్రీవియస్గా వేరే ఆపరేటర్ లైక్ ఏంటంటే గ్రేటర్ దెన్ ఈ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేసాం కదా. సో గ్రేటర్ దెన్ ఈ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేస్తే మనం ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఫీల్డ్ని పాస్ చేయలేము. వీ విల్ పాస్ ఓన్లీ వాల్యూ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్గా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఐ జస్ట్ వాంట్ ద రికార్డ్స్ హూ అబ్టైన్ ద మార్క్స్ గ్రేటర్ దెన్ 40 అంటే నేనేం చేయాలి? db డాట్ students dot find. Okay, I just want to pass the condition where obtained marks should be greater than 40. సో ఇలా ఇస్తాను కదా. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఫీల్డ్స్ని కంపారిజన్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్గా వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నా. ఫీల్డ్స్ని పాస్ చేయాలంటే ఇక్కడ నాకు ఎలా ఆప్షన్ లేదు. బట్ ఇవాల్యుయేషన్ క్వరీస్ని యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ పాస్ ద ఫీల్డ్స్ అనమాట. అది ఎలానో చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇవాల్యుయేషన్ క్వరీ ఆపరేటర్స్లో మనకి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకేనా, సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ సింటాక్స్ వచ్చేసి ఎలా ఉండేదంటే మెయిన్లీ అసలు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆపరేటర్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే టు కంపేర్ ద ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద సేమ్ డాక్యుమెంట్. ఏదైతే సేమ్ ఒక డాక్యుమెంట్లో టూ ఫీల్డ్స్ని కంపారిజన్ చేయాలనుకుంటే దెన్ వీ విల్ చూస్ ద ఆప్షన్ కాల్ ద ఎక్స్ప్రెస్ ఆపరేటర్. ఓకేనా, EXPR ఎక్స్పర్ ఆపరేటర్ అనమాట. ఓకే, ఈ ఆపరేటర్ని మనం ఎలా ఎంటర్ చేయగలం? ఓకేనా, ఈ ఆపరేటర్ని మనం ఎలా ఎంటర్ చేయగలం అంటే we just want to EXPR, then we have to pass the like ఏంటంటే కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ లైక్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ లెస్ దెన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I just want to greater than and I have to pass the fields. ఇక్కడ. సో సింటాక్స్ వచ్చేసి ఎలా ఉండేది అనమాట. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆపరేటర్, దెన్
నేను ఏదైతే కంపారిజన్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ ఆపరేటర్ని స్పెసిఫై చేయాలి. ఎదర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఏదైనా మన ఇష్టం. దెన్ ఇక్కడ మనం ఫీల్డ్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. FIELDS ఫీల్డ్స్, FIELDS ఫీల్డ్స్. ఫీల్డ్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇవి పాసింగ్ మార్క్స్ అండ్ అప్టైన్డ్ మార్క్స్. ఓకే, ఫైన్. లెట్ మీ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, see, I have a connection called students. Let me show you the data. db dot students. Then let me find it. Okay, so these are the my data. Okay, name and obtained marks, passing marks. Name, obtained marks, passing marks. I will paste the link of this data in the comment section. Please download it. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి అప్టైన్డ్ మార్క్స్ వాజ్ గ్రేటర్ దెన్ పాసింగ్ మార్క్స్ ఉంటారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నాకు కావాలి. ఓకేనా? సో లెట్ మీ రిపీట్ ద క్వశ్చన్. ఐ జస్ట్ వాంట్ ద రికార్డ్స్ హూ ఆర్ ద గెయిన్డ్ మోర్ మార్క్స్ హ్యాస్ కంపేర్డ్ టు ద పాసింగ్ మార్క్స్. ఓకే, సో అది ఎలా అంటే db డాట్ ఫైండ్ స్టూడెంట్స్, then find, I just want to pass the condition here. సో మన ఏంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? టు కంపేర్ ద టూ ఫీల్డ్స్. ఏదైతే ఒక డాక్యుమెంట్లో టూ ఫీల్డ్స్ని కంపేర్ చేయాలనుకుంటే దెన్ వీ విల్ చూస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆపరేటర్. ఓకే, EXPR. దెన్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ ద కంపారిజన్ ఆపరేటర్. మనం కంపారిజన్ ఆపరేటర్ అనేది ఫస్ట్ పాస్ చేయాలి. ఎదర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎనీ అదర్. ఓకేనా? సో నాకు ఇప్పుడు ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ అప్టైన్డ్ మార్క్స్ వాస్ గ్రేటర్ దెన్ పాసింగ్ మార్క్స్ ఉన్నారో వాళ్ళది మాత్రమే కావాలి. సో GT, సో గ్రేటర్ దెన్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే అప్టైన్డ్ మార్క్స్ వచ్చేసి షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ passing marks ఉండాలి. So that's why I am passing the greater than operator here. Now in the square brackets I need to specify the fields. What are the ఏంటంటే ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే కంపారిజన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫీల్డ్స్ని కంపారిజన్ చేయాలి. ఇక్కడ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? అప్టైన్డ్ మార్క్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ పాసింగ్ మార్క్స్. అప్టైన్డ్ మార్క్స్, ఓకేనా, అప్టైన్డ్ మార్క్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ పాసింగ్ మార్క్స్. సో అప్టైన్డ్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఉండాలి, దెన్ పాసింగ్ మార్క్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఉండాలి. ఓకే, దెన్ డాలర్ సింబల్ యూజ్ చేసుకుని వీ విల్ పాస్ ద ఫీల్డ్ నేమ్ అనమాట. అప్టైన్డ్, దెన్ మార్క్స్, కామా, అగైన్ డబుల్ కొటేట్స్లో డాలర్ అండ్ అగైన్ పాసింగ్ marks. Okay, let me enter the query. Okay, let me enter the query. ఇక్కడ నాకు రిజల్ట్ వచ్చింది. నేమ్ alias whereas obtained marks was 85 and passing marks was 40. మీన్స్ ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ కదా, obtained marks was greater than 40. Okay, David was obtained marks was 92 and passing marks was 40. అంటే డేవిడ్ అప్టైన్డ్ మార్క్స్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ పాసింగ్ మార్కే కదా. సో మనము ఇలా కంపారిజన్ ఏదైతే ఫీల్డ్స్ని కంపారిజన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆపరేటర్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆపరేటర్ ఎలా ఉండిద్ది? EXPR సింటాక్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉండిద్ది. ఫస్ట్ EXPR ఆపరేటర్, then we have to mention the comparison operator, then we have to specify the fields. Okay, then some here ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని నేను యూజ్ కేసెస్ రాశాను. లెట్ మీ రీడ్ ఇట్. చెక్ ఇఫ్ వన్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ అనదర్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఆపరేటర్ ఎందుకు అంటే ఎలాంటి కేసెస్లో యూజ్ చేస్తామంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఫీల్డ్ కానీ ఇంకో ఫీల్డ్కి గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కానీ, లేదా ఎన్షూరింగ్ ఏ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్
okay, does not exceed a limit. Okay, I will show this you to with an example. Then filtering the documents where two fields are equal. Okay, then see ఈ యూజ్ కేసెస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి ఫిల్టరింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ వేర్ టూ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ మీన్స్ ఇక్కడ నాకు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్టైన్ మార్క్స్ వేరాస్ ఈక్వల్స్ టు ద పాసింగ్ మార్క్స్. ఈ టూ ఫీల్డ్స్ ఈక్వల్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే కావాలనుకుంటే దెన్ ఐ విల్ యూజ్ ద ఈక్వల్ ఆపరేటర్. అర్థమైందా? సో అబ్టైన్ మార్క్స్ అండ్ ద పాసింగ్ మార్క్స్ ఫీల్డ్స్ రెండు ఈక్వల్ అయిన డేటా మాత్రమే కావాలనుకుంటే దెన్ ఐ విల్ చూస్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆపరేటర్. మీన్స్ ఒక ఫీల్డ్స్ని కంపారిజన్ లైక్ ఏంటంటే ఈక్వల్స్ని కానీ గ్రేటర్ దాన్ కానీ లెస్ దాన్స్ కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వాజ్ ద నాట్ ఇన్ దస్ టేబుల్. ఈ డేటా లేదు ఈ టేబుల్లో, ఐ మీన్ ఈ స్టూడెంట్స్ కలెక్షన్లో. సో ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్. ఓకే, సి select the all the students where obtained marks was less than equals to the passing marks. Means here నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి I want the records where obtained marks was less than or equals to the passing marks. ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి పాసింగ్ మార్క్ ఆర్ పాసింగ్ మార్క్ కన్నా తక్కువగా ఎర్న్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కావాలి. సో అది ఎలా, db.find students, find them. I need to specify the condition. So first of all expression expr, then I need to specify the operator less than or equals to. Why I'm using less than or equals to? Because here they mention less than or equals to the passing marks. Okay, then I need to specify the fields here. Two fields, right? Okay, where obtained marks should be, $, where obtained marks should be less than, passing marks. When I enter the query, Bob was the obtained marks was 35. It was less than the passing marks. Okay, Charlie obtained marks was 40, which is equals to the passing mark. So మనం ఏంటంటే ఇలా కంపారిజన్ అండ్ లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆపరేటర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా, ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్. ఎక్స్ప్రెషన్ ఆపరేటర్ మెయిన్లీ we will use for the comparing the two fields in the same document. I hope you are getting it. Okay, then ఇంకొకటి వచ్చేసి rejects. Okay, if you are coming from the Java background, you will well known. ఓకేనా, మీకు తెలిసే ఉండేది. ఓకే, rejects means it is an irregular expression. So for example, if you want the filtering out the documents based on some expressions, some pattern, you can use this kind of operators. For example, okay, I have a collection called emp parents users, then users lo name, email. Okay, so let me write the name was admin_user, then email was like abc @gmail.com. then సో నా దగ్గర ఏంటంటే ఒక యూజర్స్ కలెక్షన్ ఉంది. ఆ యూజర్స్ కలెక్షన్లో కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ అట్లా కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. నౌ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫిల్టర్ అవుట్ ద డాక్యుమెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ప్యాటర్న్స్. ఓకేనా, సో ఈ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఏం లేదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైతే నేమ్ మీలో, ఓకేనా, ఎవరైతే లైక్ యూజర్స్ నేమ్లో అడ్మిన్ అయితే ఉండిద్దో, ఓకేనా, అడ్మిన్ అని ఉండిద్దో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కావాలి. ఓకేనా, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కావాలి. ఇట్లాంటప్పుడు మనం ఇవి అనేది యూజ్ చేస్తాం ప్యాటర్న్ మీన్స్ ఇట్లా. సో అర్థమైంది కదా, ఎవరైతే నేమ్లో అడ్మిన్ అని ఉందో అడ్మిన్ అని ఉంటే చాలు. ఇట్లా ఇప్పుడు ఇది అడ్మిన్ ఉంది _యూజర్ ఉంది కదా, సో అడ్మిన్ ఉంది కదా, అయినా ఇట్ విల్ ప్రింట్ దిస్ డాక్యుమెంట్. ఓకే,
ఫైన్. ఐ హోప్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ ఇట్. సో మనం ఏంటంటే ఇలా రెజెక్స్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం సమ్ ప్యాటర్న్స్ని పాస్ చేసి వీ విల్ గెట్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట. లెట్ మీ షో యూ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ మోర్ క్లియర్లీ. ఓకే, dv dot I have a collection called users. Let me show you the data. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి నా డేటా అనమాట. యూజర్ నేమ్ ఈమెయిల్, యూజర్ నేమ్ ఈమెయిల్, యూజర్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్. ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ మోర్ డీటెయిల్లీ. See, here I have an example called select all users where the username contains admin. ఇక్కడ ఎవరైతే యూజర్ నేమ్లో అడ్మిన్ అని ఉండితో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నాకు కావాలి. సో అది ఎలా? Let me write the query. First of all, let me explain the syntax. So syntax was like, okay, okay, let me write this here. So first of all, we need to select the field, then we will use the regex operator. Then we will pass the pattern. ఓకేనా, ఇట్లా మనం ప్యాటర్న్ అనేది పాస్ చేస్తాం. ఓకే, ఏదో ఇట్లా కానీ ఓకే, దెన్ ఇలా అయినా పాస్ చేస్తాము ప్యాటర్న్ అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ ద యూజర్స్ నేమ్స్, ఐ జస్ట్ వాంట్ ద డాక్యుమెంట్స్ వేర్ యూజర్ నేమ్ కంటైన్స్ అడ్మిన్. మీన్స్ ఇక్కడ నేను ఏమని రాస్తానంటే, ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఉంది కదా, సో ఇట్లా డబల్ స్లాషెస్ పెట్టి అడ్మిన్ అని రాస్తా. సో ఇది వచ్చేసి ప్యాటర్న్ అనమాట. ఈ ప్యాటర్న్ని యూజ్ చేసుకుని ఇట్ విల్ కంపేర్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఎదర్ ఇట్ కంటైన్స్, ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ అడ్మిన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ అనమాట నాకు. లెట్ మీ షో యూ. సో db డాట్ ఓకే యూజర్స్ దెన్ ఫైండ్. ఓకే కూల్. నౌ ఐ జస్ట్ వాంట్ ద, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, వేర్ యూజర్ నేమ్ కంటైన్స్ అడ్మిన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద ఫీల్డ్ నేమ్, యూజర్ నేమ్. ఓకే, దెన్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పాస్ ద రెజెక్స్ ఆపరేటర్. ఓకేనా, రెజెక్స్ రెజెక్స్. సో మనం ఇట్లా రెజెక్స్ని పాస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ప్యాటర్న్ పాస్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకేంటి అడ్మిన్ అని ఉంటే చాలు. వేర్ యూజర్ నేమ్, ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూజర్ నేమ్ కంటైన్స్ ద అడ్మిన్, ఐ జస్ట్ వాంట్ దోస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ దోస్ నెంబర్స్, ఐ జస్ట్ వాంట్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, లెట్ మీ ఎంటర్ ఇట్. చూసారా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే అన్ని డాక్యుమెంట్స్ యూజర్ నేమ్స్లోకి వెళ్ళి ఇట్ విల్ చెక్ వెదర్ అడ్మిన్ వాజ్ దేర్ ఆర్ నాట్. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ కంటైన్స్ అడ్మిన్ వర్డ్ ఉంటే చాలు. ఒకవేళ ఈ అడ్మిన్ వర్డ్ ఉంటే ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద రిజల్ట్ అనమాట నాకు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇఫ్ ద యూజర్ నేమ్ కంటైన్స్ ద స్టీవ్, లెట్ జస్ట్ check the record. Yeah, if the username contains the Steve, ఓకేనా, ఎవరైతే డాక్యుమెంట్స్లో ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నారో ఆ డాక్యుమెంట్స్ యూజర్ నేమ్లో స్టీవ్ అని ఉంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ దోస్ రికార్డ్స్. ఓకే, అది ఎలా, సేమ్ ఇలానే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అడ్మిన్ ఐ కెన్ పాస్ ద స్టీవ్. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎవరైతే యూజర్ నేమ్లో స్టీవ్ అని ఉండిద్దో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అనేది నాకు చూపిస్తుంది. ఓకే, స్టే స్నిప్. ఫైన్. సో మనం ఇలా ఏంటంటే ప్యాటర్న్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ వాస్ సెలెక్ట్ ఆల్ ద సిటీస్. ఓకే, లెట్ మీ క్లియర్. ఓకే, సెలెక్ట్ ఆల్ ద సిటీస్ వేర్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ N. ఫైన్. Let me show you the collections. Just a minute. So collections, CLS. Okay. సో ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి లెట్ మీ షో యూ ద డేటా వన్స్, యూజర్స్ దెన్ ఫైన్. ఓకే, సో నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి
ఎవరైతే యూజర్ నేమ్ వాజ్ స్టార్టింగ్ విత్ ఎన్, ఓకేనా, ఎవరైతే యూజర్ నేమ్ వాజ్ స్టార్టింగ్ విత్ ఎన్, ఐ జస్ట్ వాంట్ దోస్ యూజర్స్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్. ఈ ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఈ డేటా లేదు నా దగ్గర, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద క్వశ్చన్. ఐ జస్ట్ వాంట్ ద యూజర్స్ నేమ్ హూ ఎవర్ స్టార్టింగ్ విత్ దేర్ నేమ్ వాజ్ ఎన్. ఐ జస్ట్ వాంట్ దోస్ రికార్డ్స్. ఎవరైతే యూజర్ నేమ్ స్టార్టింగ్ విత్ ఎన్ అయితే ఉండిద్దో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నాకు కావాలి. అది ఎలా? ఓకే, సో db.find, then I just want to pass the expression, means field, first of all I need to select the field username, then I need to pass the regex. Okay, now I want to pass the pattern. ఈ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి, ఓకేనా, ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి స్టార్ట్స్ విత్ ఎల్. ఓకే, కూల్. సో ఎప్పుడైనా మనం ఈ డబుల్ స్లాషెస్ కింద స్లాషెస్ మధ్యలోనే మనం ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది పంపిస్తాం అనమాట. సో స్టార్టింగ్ విత్ ఎన్. ఓకే, దెన్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎంటర్ ద క్యాప్. ఓకే, వెన్ ఐ ఎంటర్, సారీ జస్ట్ మినిట్, సారీ, దిస్ వాజ్ ద క్వరీ. సో ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే క్యాప్ ఎన్ అని యూజ్ చేస్తామో, క్యాప్ మీన్స్ స్టార్టింగ్, ఓకేనా, ఎప్పుడైతే మనం క్యాప్ సింబల్ యూజ్ చేస్తామో ఇట్ వాజ్ స్టార్టింగ్ అనమాట. క్యాప్ యూజ్ చేస్తే స్టార్టింగ్ లెటర్ ఎన్, ఓకేనా. ఫస్ట్ క్యాప్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో ఓన్లీ ఇట్ విల్ చెక్స్ ద ఫస్ట్ లెటర్, స్టార్టింగ్ నుంచి చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్యాప్ ఎన్ ఇచ్చాను కదా, ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఎన్ మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది. ఎవరి డాక్యుమెంట్ని రిఫర్ చేసి యూజర్ నేమ్లో ఒకవేళ యూజర్ నేమ్లో ఎన్ ఉంటే ఇట్ విల్ చెక్ దోస్ అనమాట. మనం ఇలా ఏంటంటే స్టార్టింగ్ అనేది ఇట్లా యూజ్ చేస్తాం చెకింగ్కి, స్టార్ట్స్ విత్. అది మామూలుగా ఎస్క్యూఎల్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం మనం, లైక్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యూజర్స్ వేర్ యూజర్ నేమ్ like, ఓకేనా, యూజర్ నేమ్ లైక్, దెన్ వీ విల్ పాస్ n, దెన్ మాడ్యులస్. మీన్స్ ఇదేంటి, ఓన్లీ ఫస్ట్ లెటర్ చెక్ చేసేది. ఫస్ట్ లెటర్ ఎవరైతే యూజర్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎన్ ఉండిద్దో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మాత్రమే నాకు ప్రొవైడ్ చేసేది. ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ క్యాప్ సింబల్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. వై వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ క్యాప్ సింబల్? టు చెక్ ఫ్రమ్ ద అంటే స్టార్టింగ్ లెటర్. ఈ స్టార్టింగ్ లెటర్ని చెక్ చేయడానికి వీఆర్ పాసింగ్ దిస్ క్యాప్ సింబల్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఎన్ ఉండిద్దో యూజర్ నేమ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎన్, దోస్ రికార్డ్స్ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఓకేనా, క్యాప్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? స్టార్టింగ్ లెటర్ని చెక్ చేయడానికి మాత్రమే. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్. ఓకే, దెన్ ఒకవేళ ఎండింగ్ లెటర్స్ ఉంటాయి. ఫైన్, లెట్ మీ షో యూ ద డేటా అగైన్. ఓకే, ఇక్కడ ఈమెయిల్స్ చూసుకుంటే డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో ఉన్నాయి. example.com, ny.com, దెన్ gmail.com అండ్ company.com. నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి ఏంటంటే వేర్ జీమెయిల్ ends with @gmail.com. ఓకేనా, ఎక్కడైతే జీమెయిల్ ఉండిద్దో, యూజర్స్ నేమ్ జీమెయిల్ ఉండిద్దో వాళ్ళ జీమెయిల్ షుడ్ బి ఎండ్స్ విత్ @gmail.com. అది ఎలా? db.users, then find, okay, cool, then Gmail, right? Okay, it's an email. Okay, then I just want to pass the regex. And I want to pass the pattern. ఇక్కడ నేను ప్యాటర్న్ పాస్ చేయాలి. ఓకే, ఎండింగ్ ఏముండాలి? @gmail.com. ఓకే, then ending, it should be on ending.
Okay, it should be ending, right? So we will use the shift operator. ఓకేనా, ఎండింగ్కి అయితే మనము షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఎండింగ్కి ఫస్ట్కి అయితే మనం క్యాప్స్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు చెక్ సెట్ ఎండింగ్, దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద డాలర్ అనమాట. ఓకేనా, డాలర్ సింబల్ దేనికి, టు చెక్స్ అట్ ఎండింగ్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. ఎవరైతే ఈమెయిల్స్ కంటైన్స్ ఓన్లీ gmail.com @gmail.com at the ending. I hope you are getting it. Okay. Cap అంటే, so basically we will use cap for starting, whereas let me write you here. So cap and pattern. Ending లో అయితే ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది, దెన్ డాలర్ వచ్చింది. ఓకే, నౌ ఇక్కడ నాకు ఇంకో డాక్యుమెంట్స్ సెలెక్ట్ ద యూజర్స్ వేర్ లాస్ట్ నేమ్. ఓకేనా, వేర్ లాస్ట్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ R or H. Okay, let me show you some document. Like first of all, I will show the documents. Users. Okay, find. Okay. ఇక్కడ నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి I just want the records where username ends with H or R. ఓకేనా, ఎవరైతే యూజర్ నేమ్స్ ఎండ్స్ విత్ R or H. ఓకేనా, ఎవరైతే యూజర్ నేమ్ ఎండ్స్ విత్ H or R, దోస్ డీటెయిల్స్ ఐ వాంట్. అది ఎలా, ఇందాక మనం ఏం చేసాము, db.ends అయితే చెక్ చేయాలైతే మనం డాలర్ అనేది యూజ్ చేసాము. ఓకే, ఇక్కడ మనకి 2 ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి. ఏంటిది, ఎదర్ షుడ్ బి R or H అనేది ఉండాలి. యూజర్ నేమ్ ఎండ్స్ విత్ షుడ్ బి ఎదర్ R or H అనేది ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి 2 ఉన్నాయి, నాట్ ఫర్ ఏంటి, ఓన్లీ R మాత్రమే కాదు. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ జస్ట్ వాంట్ ద రికార్డ్స్ వేర్ యూజర్ నేమ్ ఎండ్స్ విత్ R. సో db డాట్, ఓకే, users find. Okay, cool. Let me write you fastly. Username where ends with, so regex operator where ends with pattern R కదా. ఓకే, సి ఇక్కడ నాకు ఎవరైతే యూజర్స్ నేమ్ వచ్చేసి ఎండ్స్ విత్ R ఉన్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మాత్రమే నాకు వచ్చింది. నౌ ఐ జస్ట్ వాంట్ H. ఓకే, H అనే వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. బట్ ఇప్పుడు నేను R and H అని ఇస్తే నాకు వేర్ యూజర్ నేమ్ ఎండ్స్ విత్ R and H. ఓకేనా, R and H, అంతేగాని R or H కాదు, R and H వచ్చింది ఇక్కడ. ఎదర్ R or H కావాలి మనకి, కానీ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఎంటర్ చేశానో నాకు R and H అనేది వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ నాకు ఎవరి డీటెయిల్స్ లేవు R and Hతో. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది, R or H అనేది కావాలి. సో ఇట్లా మనకి ఏంటంటే 2 ఉన్నప్పుడు మనం ఇట్లా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో పాస్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మనకి కండిషన్ వచ్చేసి R or H అనేది వచ్చేది అనమాట. ఎప్పుడైతే నేను ఎంటర్ చేశానో సి R and H. సో మనం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే 2 అంటే ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ఇలా ఎదర్ ఎండ్స్ విత్ R or H. ఓకేనా, ends with R or H, then we will use this like ఏంటంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్. CLS. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ఓకే, సో సేమ్ కమాండ్ అనమాట, ఇది కూడా సేమ్, ఈ బోత్ కమాండ్ సేమ్ అనమాట. దెన్ సెలెక్ట్ ద యూజర్స్ హూస్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ J and it should be case sensitive. Okay, see, I just want the records. Let me show you the records. First of all, ఓకే, సో ఇక్కడ నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి ఎవరైతే యూజర్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ J ఉన్నారో వాళ్ళది కావాలనుకుంటున్నాను. అది ఎలా, db డాట్, ఓకే, యూజర్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ regex. Yeah,
then pattern where username starts with cap J. Okay, fine. Now ఇప్పుడు నేను either it should be capital J or small j, ఏది ఉన్నా కానీ నాకు రికార్డ్స్ కావాలి. క్యాపిటల్ జే ఆర్ స్మాల్ జే ఉన్నా కానీ కావాలి. అట్లా కేస్ సెన్సిటివ్ని పాస్ చేయాలనుకుంటే వీ విల్ పాస్ హియర్ సమ్ ఆప్షన్స్ అనమాట. ఆప్షన్స్ అండ్ ఐ అనేది ఇక్కడ పాస్ చేస్తాము. ఐ మీన్స్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఇగ్నోర్ ద కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, అన్నోర్ ఆప్షన్స్ నాన్ ఆపరేటర్ కాల్డ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, options. Let me ask the ChatGPT. I hope this was the correct query only, but yeah, just a minute. Yeah, you're getting error because of. Okay, fine. We will pass here itself only. So to ignore the case sensitive part, we will add I at the ending of the pattern. Okay, na? So if at all you want to ignore the case sensitive, we need to ignore the I anamata. So ఇక్కడ నాకు క్యాపిటల్ లేదు, సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి. ఓకే, ఇక్కడ నాకు నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ జే పెట్టాను, చూసావరా? ఇక్కడ నాకు స్మాల్ జే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రికార్డ్స్లో ప్రింట్ చేయట్లేదు. బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ ఇంక్లూడ్ ద స్మాల్ ఐ హియర్, ఇట్ ఇగ్నోర్స్ ద కేస్ సెన్సిటివ్. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్. టు ఇగ్నోర్ ద కేస్ సెన్సిటివ్ of the pattern, we will add the I at the ending. Okay, cool. Now there are some mod operator. ఈ ఇవాల్యుయేషన్ క్వరీ ఆపరేటర్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం టూ చెప్పుకున్నాం. వన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్, అనదర్ ఈజ్ రిజెక్ట్స్, అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ మోడ్ ఆపరేటర్. సో ఈ మోడ్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ షో యూ ద ఈఎంపీ డేటా. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరైతే ఎంప్లాయీ ఐడీస్ డివిజిబుల్ బై 2 ఉన్నారో, ఓకేనా, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కావాలి నాకు. ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ వాజ్ డివిజిబుల్ బై 2, ఓకేనా, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటున్నాను. ఈవెన్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే దెన్ ఐ విల్ చూస్ దిస్ మాడ్యులస్ ఆపరేటర్. హౌ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ దిస్ ఆపరేటర్? ఓకే, so syntax for this modulus operator was, okay, first of all we need to specify the field, then we will include the mod operator, and in the array we will pass the divisor and remainder. Okay na, divisor and remainder. ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డిక్లేర్ ఏ వేరియబుల్ కాల్డ్ a is equals to 2. I just want to check whether this a is divisible by 2 or not. అది ఎలా మనం చెక్ చేస్తాము? ఇఫ్ a is divisible by 2 is equal to 0, then print it is even, else print it is odd. సో మనం ఏంటి ఇలా కంపారిజన్ అనేది చేసుకుంటాం కదా. ఇక్కడ ఏంటిది, ఇది ఏ ఇన్స్ 2 డివైడెడ్ బై 2, వెన్ ఇట్ ఈస్ రిమైండర్ వాజ్ 0, దెన్ వీ విల్ గెట్ ద ఈవెన్ అనమాట. ఓకేనా, వీ విల్ గెట్ అన్ ఈవెన్. సో ఇక్కడ మనం ఇట్లానే యూజ్ చేసుకుంటాం మోడర్ ఆపరేటర్ లోపల. ఫస్ట్ ఇక్కడ డివిజర్ ఉంటుంది కదా, అంటే ఇది. దెన్ డివిజర్ మనం ఇక్కడ పాస్ చేసుకుంటాము. దెన్ ఇక్కడ రిమైండర్ ప్లేస్లో ఎంత రిమైండర్ వచ్చేసి 0 కదా, ఇక్కడ 0 పెట్టుకుంటాం. లెట్ మీ షో యూ db డాట్. ఓకే, దెన్ emp ఫైన్. ఐ జస్ట్ వాంట్ మై రిక్వైర్మెంట్ వాస్ వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడీస్ divisible by, okay, mod operator. Then I need to pass the divisor, means divided by 2
దెన్ రిమైండర్ 0. సో ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయీస్ ఐడీస్ వాజ్ డివిజిబుల్ బై 2 అండ్ రిమైండర్ ఇఫ్ ఐ గాట్ 0, దోస్ ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ విల్ గెట్. ఓకేనా? సి ఇక్కడ 102, 104 దోస్ ఆర్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్. దెన్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం 102 డివైడెడ్ బై 2 చేసి 2 చేస్తాం, అప్పుడు మనకి రిమైండర్ వచ్చింది కదా 0. ఆ రిమైండర్ అనేది 0 వచ్చిన వాళ్ళే డీటెయిల్స్ మనకి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ అబౌట్ ద మోడ్ ఆపరేటర్. ఓకే, ఇలా మనం ఏంటంటే మోడ్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, కూల్. దెన్ అనదర్ వాస్ ద స్కీమా ఆపరేటర్. ఈ స్కీమా ఆపరేటర్ ఏంటంటే లైక్ ఏంటంటే ఒక డాక్యుమెంట్ని వ్యాలిడేషన్ చేసుకోవడానికి, టు చెక్ ద వ్యాలిడేషన్ దిస్ డాక్యుమెంట్ వీ విల్ యూస్ దిస్ స్కీమా ఆపరేటర్. I will explain you in the next video because I just want to explain about some data types in JSON as well as PSON. Data types గురించి చెప్పిన తర్వాత ఈ JSON స్కీమా ఆపరేటర్ గురించి I will explain you in more detailly. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఆపరేటర్ అనేది ఉందన్నమాట. ఈ టెక్స్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చేసి విచ్ ఈజ్ లైక్ ఈక్వల్స్ టు ద లైక్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ లాగానే. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం ఒక పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేసాము. ఈ పీడిఎఫ్లో మనకి స్పెసిఫిక్ వర్డ్ కావాలి. ఆ వర్డ్ కావాలంటే మనం ఏం చేస్తాము, కంట్రోల్ F నొక్కి దెన్ వీ విల్ ఎంటర్ ద వర్డ్. దెన్ ఇట్ విల్ షోస్ ద అంటే ఏవైతే మ్యాచెస్ చేస్తుందో ఆ మ్యాచెస్ వర్డ్స్ అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అలానే ఇక్కడ కూడా మనకి టెక్స్ట్ ఆపరేటర్ అని ఉంది, బట్ ఇట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్. మనకి ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్ తెలియకోకుండా ఈ ఆపరేటర్ గురించి చెప్తే మీకు చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ I will explain this text operator. Okay, then where operator was nowadays was not using much because it was like సెక్యూరిటీ రిస్క్స్ వల్ల ఏంటంటే నౌవేడేస్ వేర్ ఆపరేటర్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేయట్లేదు. మెయిన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆపరేటర్ ఓన్లీ. ఓకే, కూల్. సో ఈ త్రీ ఆపరేటర్స్, ఈ 2 ఆపరేటర్స్ గురించి నేను ఫ్యూచర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బికాజ్ ఇప్పుడు ఈ స్కీమా JSON స్కీమా అనేది మీకు ప్యూర్ డేటా టైప్స్ తెలిసిన తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను. Without knowing that, I cannot explain simply, right? So that's why I am saying that I will explain in the next video. సో ఈ టెక్స్ట్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్టింగ్ తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దెన్ సి వెన్ టు యూజ్ దిస్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక 2 ఫీల్డ్స్ని కంపేర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఒక డాక్యుమెంట్లో, దెన్ వీ విల్ యూజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆపరేటర్. ఈ రిజెక్ట్స్ ఆపరేటర్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ ప్యాటర్న్, if you require the documents, then we will choose the regex operator. If you mod operator దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే filtering the numerical values based on the division. So based on the division, if you want the filter of the documents, then we will choose the mod operator. Okay, I will explain these 2 operators later. So where operator అనేది we are not using because it was some security risks వల్ల మనం those where operator was nowadays not using. Okay, cool. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం రిజెక్ట్స్ ఆపరేటర్ అనేది మెయిన్లీ వెబ్ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేస్తాం, ఓన్లీ రిజెక్ట్స్ ఆపరేటర్. రిమైనింగ్ దిస్ 3 ఆపరేటర్స్ ఇవన్నీ ఏమి యూజ్ చేయము, ఓన్లీ రిజెక్ట్స్ ఆపరేటర్ మాత్రమే వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ మోడ్ ఆర్ JSON స్కీమా ఆర్ టెక్స్ట్ ఇవన్నీ మనం అసలు ఎక్కడ యూజ్ చేయము, ఎక్కువగా యూజ్ చేయము. ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూజ్ చేస్తే లైక్ సమ్ 1 or 2 ప్లేసెస్లో మాత్రమే యూజ్ చేయగలము. బట్ మోస్ట్లీ మనం ఏంటంటే we will use the regex operator only to compare like to filtering out the documents based on some patterns. Okay, I hope you are getting it. Yeah, maximum నేను అన్ని కవర్ చేశాను లైక్ అబౌట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ రిజెక్ట్స్ అండ్ మోడ్ ఆపరేటర్ గురించి. ఈ రిమైనింగ్ అనేది నేను ఫ్యూచర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
బికాజ్ ఇప్పుడే నేను సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, సో దట్ మీకు ఏంటంటే అర్థం కాదు, ఇంట్రెస్ట్ అనేది పోయిద్ది. సో దట్స్ వై ఆ టాపిక్స్ని కవర్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఆపరేటర్స్ అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ డౌట్, if you are or you have any doubt, you can ping me on comment section. I will help you. Yeah, please subscribe to my YouTube channel. Thank you all. Bye bye.